Good morning, students. নোটবুক ঠিক করেছি আমরা তোমাদের এই ডেসক্রিপটিভ রাইটিং যে টপিকসগুলো আছে সেগুলোকে রিপিটেডলি আমরা রিভিশন এবং মডেল আনসার এই কটা দিন করতে থাকব। সেই অনুসারে আজকে আমরা একটা প্রেসি করব। এই প্রেসিটাকে বাছার একটা সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। কারণটা কি? প্রথমত, এই প্রেসির প্যাসেজটি একটু অন্যরকম। তোমরা লিখবে, দেখবে যে এটা একটা রেডিও ব্রডকাস্ট। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু টোকিও থেকে যে স্পিচটার অন এয়ার দিয়েছিলেন তার একটা অংশ, এটা এক্সট্রাক্টস। এটা আরেকটু আছে, ইট ইজ কন্টিনিউড। এই হচ্ছে প্যাসেজটা। আমরা কিন্তু ইতিপূর্বে কোনো স্পিচকে ছোট করিনি, স্পিচের প্রেসি আমরা লিখিনি। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে এটা একটা জানার থাকবে আমাদের। এইটা একটা কারণ। আর একটা কারণ, এটা আমার নিজস্ব। আমি বাবু তোমাদের যতটা দেখেছি আনসার শিট, খাতাপত্র যখন দেখতাম তখন লক্ষ্য করতাম যে তোমাদের সবচেয়ে বেশি মার্কিংটা কমে যায় প্রেসিতে। ফলে প্রেসিটাতে আমরা যদি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারি, বাকি জায়গাগুলোতে কিন্তু তোমরা খারাপ করবে না। সুতরাং একটা ভালো নম্বর অনায়াসে এক্সপেক্ট করতে পারো। তোমরা হয়তো বলবে যে আমরা কত পেতে পারি। আমি তোমাদের পরিষ্কার বলছি, তোমাদের যা স্ট্যান্ডার্ড, কী করে বুঝলাম স্ট্যান্ডার্ড? তার কারণ তোমরা যে আমি ডিকটেট করি লেখো, মোটামুটিভাবে ঠিক সময় শেষ করো। আমি হয়তো কদাচিৎ একটা সেন্টেন্সকে রিপিট করি বটে, কিন্তু সেটা আমি লক্ষ্য করেছি অনেক জায়গায় সেটা যথেষ্ট হয় না। কিন্তু আমি বলার পর অধিকাংশ ক্লাসে দেখি তোমরা বলছো হ্যাঁ স্যার, ইটস ডান। তার মানে ইউ আর ইন দ্য হ্যাবিট অফ রাইটিং, ইউ আর ইন দ্য হ্যাবিট অফ লিসনিং টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যান্ড ইউ ক্যান রাইট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্লুয়েন্টলি। সুতরাং এর ওপর থেকে ভিত্তি করে তোমাদের সম্পর্কে আমার যা ধারণা, ইউ হ্যাভ গট দ্য কোয়ালিটিস টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সাম। এবং ইংরেজিতে 65% পাওয়াটা তোমাদের অ্যাভারেজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। তার ওপরে উঠতে পারে, নিচে নয়। কিভাবে আমি তোমাদের সেটা অঙ্কের নিয়মে দেখিয়েও দিতে পারি, যে আমি তোমাদের জন্য ট্রান্সলেশনে কত ধরেছি, প্রেসিটা ধরিনি, আজকের পর ধরবো। তার কারণ আছে, প্রেসিটা আজকে আমি একবার সেকেন্ড টাইম তোমাদের খুব ভালো করে শেখাবো। এটা আনসারটা করে নেব, নিয়ে আজকে আমরা উল্টো দিকে শিখবো। এতদিন কি শিখেছি? আগে থিওরিটা শিখেছি, তারপর আমরা একটা কাজ করেছি, যে দেখো ওই থিওরি অনুসারে এটা লিখলাম। এই আগে হেডলাইন লিখতে হয়, এইসব এসব বলে টলে, এই দেখো এবার একটা ঠিক সেইভাবে রিপোর্ট লিখছি। তো আজকে আমরা উল্টো পথে যাব। আজকে আমরা প্রথমে একটা প্রেসি লিখব, লিখে তোমাদের সঙ্গে আমি আলোচনা করব যে প্রেসি লেখার নিয়মগুলো এখানে সব মানা হয়েছে কিনা, সব ঠিকঠাক আছে কিনা, সেটা আমরা দেখে নেব নিয়মগুলো বলার পর। সুতরাং প্রেসিটাকে উই শ্যাল হ্যাভ টু মাস্টার দ্য আর্ট অফ রাইটিং আ প্রেসি। সেইটার জন্য আমি আবার প্রেসিতে এসেছি। নেক্সট উইক আমি বলে রাখি, উই শ্যাল গো ফর বেঙ্গলি। আর বাংলাতে তোমাদের যেটা একটু নম্বর কমে, সেটা আমি তোমাদের আগেও বলেছি এবং করাচ্ছি, সেটা হচ্ছে বোধ পরীক্ষণ। যাই হোক, আমরা যাব। তার আগে আমি তোমাদের সকলের উইশিং ইউ আ ভেরি ব্রাইট অ্যান্ড প্রসপারাস ফিউচার, এটা বলে আমরা কাজে ঢুকি। হ্যাঁ, ভেরি গুড মর্নিং বাবা। লেটস স্টার্ট। এসো আমরা স্পিচটা পড়ি। An extract of the speeches of Netaji Subhash from Tokyo Radio, July 31,
1943. This part of the passage, দেখো অরিজিনাল বলে লিখে তার মধ্যে এটা দিয়েছে। So we shall have to mention at the outset, at the very beginning of the passage, that this is a speech delivered by Netaji Subhash. This is a broadcast. এটা আমাদের কিন্তু প্রেসিড প্যাসেজে আনতে হবে। এরকম প্যাসেজ খুব কম হয়, এটা দিয়েছে দেখছি। To us Indians, what is of primary importance is not what is happening at Tunis, Timbuktu, Lampedusa or Alaska, but what is happening inside India and across our frontier. This is the first part of the speech, part 1. এই পার্ট 1-এ কি বলছেন দেখো, এটাকে যদি আমরা মোটামুটিভাবে অর্থটা ধরি, যে আমরা to the Indians, the important thing is not that what is happening in other countries elsewhere, but what we consider the things that are happening in India or at the frontier of India to be the most important to us. ভারতবর্ষে কি ঘটছে, ভারতবর্ষের সীমান্তে কি ঘটছে, সেটা আমাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে। কোথায় কি ঘটছে তার তুলনায় কোন দেশে কি হচ্ছে তার চেয়ে আমরা এটাতে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি, কারণ আমরা নিজেরা তখন জ্বলছি। What is of primary importance to us is that the much advertised reconquest of Burma has ended in a shameful retreat. আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে অনেক বিজ্ঞাপিত বার্মা বিজয় শেষ পর্যন্ত এক লজ্জাকর পশ্চাৎ অপসারণে শেষ হয়েছে। শেমফুল রিট্রিট, রিট্রিট মানে পশ্চাৎ অপসারণ, পেছিয়ে যাওয়া, শেমফুল লজ্জাকর পশ্চাৎ অপসারণে শেষ হয়েছে। Even the fall of Singapore and the loss of Burma, the greatest disaster in British military history, could not bring about any appreciable change. বলছেন যে এই যে দুটো ঘটনা, বার্মাতে শেমফুল রিট্রিট হয়েছে, ফল অফ সিঙ্গাপুর হয়েছে, ইনসিডেন্ট পরপর দুটো হয়েছে, এ বি, পরপর দুটো ঘটনার পরেও এটা ব্রিটিশ মিলিটারি হিস্ট্রিতে দিস টু আর দ্য গ্রেটেস্ট অফ ডিজাস্টার্স। এত বড় ভয়ঙ্কর ঘটনা, এত বড় ধ্বংসাত্মক ঘটনা ব্রিটিশ মিলিটারি হিস্ট্রিতে হয়তো নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশদের আচরণে কোনো চেঞ্জ আসেনি। ব্রিটিশ imperialism remains inexorable, relentless. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আগের মতোই আগ্রাসী থেকে গেছে। এইটা তাহলে আচ্ছা দেখি ওইটা কি এক্সপ্লেন করছেন। Men may come and men may go, empires may come and empires may go, but British imperialism goes on forever, that what our rulers continue to think. হ্যাঁ, না এইটারই এক্সপ্যানশন। এদের কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি এত বড় বড় দুটো ইতিহাসের ঘটনা সত্ত্বেও। তারা কি মনে করছে যে মানুষ আসবে যাবে, সাম্রাজ্য আসবে যাবে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরকাল ধরে চলবে। ওই যে বলতো না যে দ্য ব্রিটিশ সান নেভার সেটস, ব্রিটেন সাম্রাজ্যের সূর্য কোনোদিন অস্ত যায় না, সেই গর্ব, সেই অহংকার, সেটা যেন চিরকাল চলবে তারা ভাবছে। এইটা বলছেন সুভাষচন্দ্র। তাহলে এইটা কিন্তু সেকেন্ডারি কন্টিনিউয়েশন চলছে। আমরা এটা সেকেন্ড বক্তব্য, এইখানে প্রথম বক্তব্যটা শেষ হয়েছে, দ্বিতীয় বক্তব্যে গেছেন তিনি। আমরা পয়েন্ট ওয়াইজ ভাবব। প্রথম বলেছিলেন কি, আমাদের কাছে প্রাইমারিলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড ইন আওয়ার ফ্রন্টিয়ার। অন্য দেশের কথা, অন্য দেশে কি হচ্ছে, অন্য দেশের ফ্রন্টিয়ারে কি হচ্ছে, তার চেয়ে আমাদের কাছে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারপর বলছেন যে এই যে মাচ অ্যাডভার্টাইজড রিকনকোয়েস্ট অফ বার্মা,
বার্মা জয়ের যে তাদের অভিযান, সেটা একটা লজ্জাকর পশ্চাদপসারণের মধ্যে দিয়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে। সিঙ্গাপুরের পতন ঘটেছে। ব্রিটিশ মিলিটারি হিস্ট্রিতে এই দুটো ভয়ঙ্করতম ঘটনা, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো প্রশংসাযোগ্য পরিবর্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আচার আচরণে দেখা যাচ্ছে না। তারা যেন ভাবছে মানুষ আসবে মানুষ যাবে, সাম্রাজ্য আসবে সাম্রাজ্য যাবে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এইভাবেই চলতে থাকবে। এই অবধি আমরা পড়েছি। তো সেকেন্ডটা হলো। এইবার একটা কথা বলে নেব, ওই মেন মে কাম অ্যান্ড মেন মে গো বাট আই গো অন ফর এভার, এটা হচ্ছে টেনিসনের দ্য ব্রুক কবিতার একটি অংশ। সেটার থেকে ব্যবহার করে যে মেন মে কাম অ্যান্ড মেন মে গো, টেনিসনের দ্য ব্রুকের, যাকে সেটা আমাদের দরকার নেই, সেরকম সাম্রাজ্য আসবে যাবে। কিন্তু এরা জানে না, এটা আমি এখানে তোমাদের বোঝানোর জন্য বলছি। ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, ইট ইজ এ লেসন অফ হিস্ট্রি, দ্যাট নো রুলিং ক্লাস, নো ইম্পেরিয়ালিস্ট ফাইনালি লাস্টস লং, দীর্ঘকাল থাকে না। হ্যাঁ, পৃথিবীর ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে রাজছত্র ভেঙে পড়ে, কোনো রাজা চিরকাল রাজত্ব করে যান না। হ্যাঁ, তার রাজত্বের শেষ হয়, ঘটে। সাহিত্যের অসংখ্য উদাহরণ আমি দিতে পারবো। শেলির ওজিম্যান্ডিয়াস ইন ইজিপ্ট, তাতে ঠিক এই কথা বলছেন। রবীন্দ্রনাথ ওরা কাজ করে কবিতায় ঠিক এই কথাই বলছেন, যে ওর মধ্যে এমন লাইনও আছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমি জানি ইতিহাসের নিয়মে একদিন তারা চলে যাবে, জানি তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল, কোথায় ভাষায় দেবে সাম্রাজ্যের দেশ বেড়া জাল। হ্যাঁ, ব্রিটিশদের এই সাম্রাজ্যের দেশ বেড়া জাল কোথায় ভেসে চলে যাবে, সময়ের একটা তরঙ্গ আসবে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু অহংকারী তো অন্ধ হয়, অহংকার তো অন্ধ করে, ব্রিটিশরা সেটা বুঝছে না। তৃতীয় বক্তব্য। তারপর ইউ মে কল, ওইখানে 2 নম্বর, সরি 1 মিনিট বাবা, তাহলে 2 নম্বরটা আমার এইখানে শেষ হলো, 2 নম্বর বক্তব্য। 3 নম্বর, you may call it lack of statesmanship or political bankruptcy or midsummer madness, but this midsummer madness has its own explanation. বলছে তোমরা বলতে পারো যে এটা রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার, স্টেটসম্যানশিপের অভাব, বা রাজনৈতিকভাবে তারা দেউলিয়া হয়ে গেছে, ব্যাংক্রাপ্ট হয়ে গেছে, সেটা দেখা যাচ্ছে, নাকি তাদের ওই বসন্তের উন্মাদনা দেখা দিয়েছে, মিডসামার ম্যাডনেস। শেক্সপিয়ারের আছে মিডসামার নাইটস ড্রিম। তো সে, কিন্তু নেতাজি বলছেন বাট দিস মিডসামার ম্যাডনেস হ্যাজ ইটস ওন এক্সপ্লেনেশন। এটা ম্যাডনেস নয়, এই ম্যাডনেসের কারণ আছে। দিস ম্যাডনেস হ্যাজ এ ডিজাইন। এই যে ম্যাডনেস মনে হচ্ছে এর একটা ডিজাইন আছে। এবার ডিজাইনটা কি উনি বলবেন। তাহলে এটাকে যদি আমরা 3 ধরি, এবার 4-এ যাব। সেটা কি? The British Empire has grown out of India. The British people know, no matter to which political party they belong, the need to reap all the resources of India. ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে, গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের সম্পদের ওপর ভিত্তি করে। ব্রিটিশরা ভালোভাবেই জানে, তারা তাদের দেশে যে রাজনৈতিক দলই করুক না কেন, তারা বোঝে যে ভারতবর্ষের রিসোর্সকে, ভারতবর্ষের কাঁচামালকে, ভারতবর্ষের সম্পদকে তাদের দেশে নিয়ে না গেলে তারা টিকবে না। টু দেম এম্পায়ার মিনস ইন্ডিয়া। তাদের কাছে সাম্রাজ্য মানে ভারতবর্ষ। এত এত সম্পদ কোথায় পাবে? অতএব সেটাই তাদের লক্ষ্য। দে আর নাও ফাইটিং ম্যাডলি টু প্রিজার্ভ দ্যাট এম্পায়ার। এখন তারা উন্মাদের মতো, পাগলের মতো লড়াই করছে সেই ভারতীয় সাম্রাজ্যকে তাদের টিকিয়ে রাখতে হবে। Consequently, no matter what fate besets Britain during the course of this year, তার সাথে এই কি এবছরে কি ঘটেছে সেটা, ভাগ্যে তাদের কি ঘটেছে, আচ্ছা পুরোটা বলি। The Englishmen will endeavor to very last to keep their empire, এটা বানানটা ভুল হয়েছে বাবা, that is to hold on to India. বলছে তাদের ভাগ্যে যাই ঘটে থাকুক না কেন, ইংরেজরা চেষ্টা করেই যাবে, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে ভারতীয় সাম্রাজ্যকে
তাদের মুঠোয় রাখতেই হবে। দে উইল হোল্ড অন টু দ্য এম্পায়ার অফ ইন্ডিয়া, মানে ভারতীয় সাম্রাজ্যকে ধরে রাখতে হবে, নাহলে তারা টিকবে না। তাদের সমস্ত সম্পদ, তাদের সমস্ত রিসোর্সেস দেয় ইন্ডিয়া। এইটা চতুর্থ বক্তব্য। তাহলে পয়েন্ট ওয়াইজ এখানে চারটে কথা আছে। এইবার আমরা যদি এটার একটা প্রেসি করে ফেলি, কেন করে ফেলছি? কারণ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আগে এক্সাম্পলটা রেখে কি কি করলাম ভেবে নেওয়া। তবে মাথায় একটা জিনিস শুরুতেই রাখতে হবে, যে প্রেসি মানে উই শ্যাল হ্যাভ টু রিডিউস দ্য প্যাসেজ টু অ্যাবাউট ওয়ান থার্ড ইন সাইজ অফ দ্য গিভেন প্যাসেজ। মোটামুটি আমাকে যে অনুচ্ছেদটা দেওয়া হয়েছে তার যে মোট শব্দ সংখ্যা তার 1/3 করতে হবে আমাকে। এসো শুরু করি। আর টাইটেল ইজ এ মাস্ট। এখানে বলেছে কিনা জানি না, প্রশ্নে বলুক বা না বলুক, না এখানে বলেনি, কিন্তু না বললেও টাইটেল দিতেই হবে তোমাকে। তো আমরা কি আগে একটা টাইটেল ভেবে নেব? যদি আগে টাইটেল ভেবে নিতে হয়, আচ্ছা পরে ভাববো, এখন আমার মাথায় না এইটা গজগজ করছে, আগে এটা শেষ করি। ফার্স্ট পয়েন্ট, এখানে আমরা যদি এটাকে এরমভাবে লিখি, লেখো, আমি বলছি, নেতাজি in his broadcast from Tokyo, Netaji in his broadcast from Tokyo on July 31, 1943, 1943, tells his countrymen to believe that to believe টা কেটে দাও, tells his countrymen থাক, to believe it, tells his countrymen that their vital interest lies, lies, lies in the happenings, বলবো না, ইভেন্টস বলবো, ইন দ্য হ্যাপেনিংস, না ভাইটাল ইন্টারেস্ট বলেছিলাম বোধ, একটু মনে করি, দাঁড়াও, ভাইটাল ইন্টারেস্ট লাইজ ইন দ্য হ্যাপেনিংস করে দাও, ভাইটাল ইন্টারেস্ট লাইজ ইন দ্য হ্যাপেনিংস ইনসাইড ইন্ডিয়া and across the frontier. হলো? তাহলে ফার্স্ট পার্টটা আমরা কমপ্লিট করলাম। ফার্স্ট পার্টে আমরা কি বললাম? ইন নেতাজি
in his broadcast from Tokyo on July 31, 1943, asks his countrymen, but tells his countrymen, কি বলেছিলাম মনে নেই, that their vital interest lies in the happenings of India, happenings in India, happenings in India and across her frontier, by its frontier. এই তো বলেছি। এবার তোমরা লক্ষ্য করলে দেখবে এই অংশটা আমি বাদ দিয়েছি, কেন আমি পরে আসব। ফার্স্ট পার্ট আমার হয়ে গেল, সেকেন্ড পার্টে যাব। He points out that the retreat in Burma and the fall of Singapore are the greatest disasters in British military history. But it did not change the imperialistic attitude of the British. The imperialistic attitude of the British. বাদ দিয়েছি, শেমফুল রিট্রিটটা রেখেছি, এটা রেখেছি, বার্মা রেখেছি, এটা রেখেছি, ব্যাস ঠিক আছে। তাতে কোনো ক্ষতি হয়েছে? মূল বক্তব্যের তফাৎ হয়েছে। আমরা কি লিখেছি না, বার্মাতে লজ্জাকরভাবে যুদ্ধে পশ্চাৎপসারণ করা এবং সিঙ্গাপুরের পতন ব্রিটিশদের মিলিটারি ইতিহাসে বৃহত্তম দুটি ঘটনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয়নি। এটা আমরা বলেছি মূল কথাটা। এরপর বলছেন ওদের দেখে মনে হচ্ছে যেন মানুষ আসবে যাবে, সাম্রাজ্য আসবে যাবে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে যাবে। এটা কিন্তু আমার দরকার হচ্ছে না মূল বক্তব্যটাকে তুলে ধরায়, তাই ওটা বাদ দিয়েছি। এবার থার্ড পার্টে যাব। এই থার্ড পার্টটা আমি রাখবো না রাখবো না, আমি আপাতত রাখছি, তারপর আমরা দেখব। লেখো, this
this relentless imperialistic attitude has its own explanation. শুধু এইটুকু রাখবো, আগের থেকে ওইটা নিয়ে নিলাম, যেটা বাদ দিয়েছিলাম ম্যানমেগা ওইখানটা বাদ দিয়ে এদের এই অপরিবর্তনীয় মনোভাবের নিজস্ব কারণ আছে। হয়ে গেল। এটা পলিটিক্যাল ব্যাংকরাপসি নয়, এটা উন্মাদনা নয়। আমি এগুলো না বলে যেটা কারণ সেটা বললাম। এবার লাস্ট পার্টটা, the British Empire is based on Indian resources. Full stop. So, the Englishmen will be fighting to the last to keep their hold, will be fighting to the last to keep their hold on India. মূল কথা বলে দিয়েছি। এ দেখো, তাদের কাছে ইন্ডিয়াই হচ্ছে সমস্ত এম্পায়ারের মূলটা। বেসড অন ইন্ডিয়া বলেছি ব্রিটিশ এম্পায়ারটা। সুতরাং তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে নিজেদের অধিকারটাকে বজায় রাখার জন্য ভারতের ওপর। তার আগে যেটা বলেছেন, এটা আমি বলেছি, এইটা ভারতবর্ষই হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল উৎস, তাদের সম্পদের। ভারতবর্ষ থেকেই তাদের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, এটা বলেছি। এবার ব্রিটিশ রয়্যাল লোকেরা জানে তাদের কোন পলিটিক্যাল পার্টি, যে পলিটিক্যাল পার্টি হোক না কেন, তাদের ভারতবর্ষের রিসোর্সকে আনতেই হবে। এগুলো আমি বাদ দিয়েছি। বাদ দিয়ে কি বলেছি, যে তাদের কাছে সাম্রাজ্য মানে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ থেকেই তাদের সমস্ত সাম্রাজ্যের গড়ন সম্পদ। তাই তারা ভারতবর্ষের ওপর তাদের অধিকারটা বজায় রাখার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। এই আমরা করেছি। হ্যাঁ, আমি হয়তো তোমাদের টিম লিডার, কিন্তু করেছি আমরা সবাই মিলে। এইবার এসো আমরা একটু ভেবে নিই যে গোটা প্যাসেজটা যা পড়লাম তাতে আমরা যা লিখলাম, আমি একবার সেটা মোটামুটি আমার মাথায় আছে, আমি বাংলায় বলে যাচ্ছি। বলে গেলে দেখো যে কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বাদ গেল কিনা। আমরা বলেছি যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র টোকিও থেকে 43 সালের 31শে জুলাই একটি রেডিও স্পিচে ব্রডকাস্টিংয়ে বলেছিলেন ভারতীয়দের কাছে যে ভারতবর্ষে কি ঘটছে এবং ভারতের সীমান্তে কি ঘটছে সেটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ব্রিটিশরা বার্মায় লজ্জাকরভাবে পশ্চাদপসরণ করেছে, সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। এই দুটো ঘটনা ব্রিটিশ ইতিহাসে দুটো ভয়ঙ্কর ডিজাস্টার। কিন্তু তবু ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয়নি, একই রকম থেকে গেছে। তারপর বলেছি
যেটা তাদের কোনো পলিটিক্যাল ব্যাংক্রাপসি নয়। এর একটা কারণ আছে, কারণটা এই যে তারা জানে যে তাদের সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তিটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের সম্পদেই তারা বেড়ে উঠেছে, তারা দুধে ভাতে আছে। তো যাই হোক, তারা বেড়ে উঠেছে। সুতরাং তাদের ভাগ্যে যাই ঘটে গিয়ে থাক না কেন, তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে, ভাগ্যে যা কিছু ঘটে থাক না কেনটা আমি বাদ দিয়েছি, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে ভারতবর্ষের ওপরে তাদের অধিকারের মুঠোটাকে দৃঢ় রাখার জন্য। মূল বক্তব্যটা এসে গেছে কি? কারণ কি মনে হচ্ছে কোনো ইম্পর্টেন্ট পক্ষ বাদ গেছে? আমার মনে হয় না। Okay, what I was saying is that while we are writing a précis, বলছে হিন্দিতে বলতে বা ইংরেজিতে, I shall feel myself more comfortable in English than in Hindi. I meant to say that while writing a précis, what we are supposed to do, that we will discuss later. Here we are now making a précis of a passage. The passage has a speciality, that is, it is a speech of someone. So while you are writing a précis of someone's speech, making a précis of someone's speech, you will have to mention the name of the speaker and the time or date of the date on which he delivered the speech. After that, what he has said in his speech has been rather we have made a précis of that, and while writing that précis, we are supposed to mention or not to get rid of any of the important points of his speech. We have written the passage, we have written the précis. Now we are going to see if we have left any important point or not. Hopefully no important point has been left. So the précis is done. Now two things more are to be done. One, we shall find out how we made the précis. That is an important thing to understand. Even a method of writing a précis. I shall keep this as a model answer before you and shall discuss how we have done this, or how we are supposed to do this in future. And the second point is that while writing a précis, you are always supposed to add a title to the passage. So first let us discuss what should be the title of this passage. Netaji's speech from Tokyo. ধরো এইটা বাদ দিয়ে নেতাজি's টোকিও ব্রডকাস্ট, এটাও লিখতে পারি, নেতাজি's টোকিও ব্রডকাস্ট। নাও এই যে আমরা টাইটেলটা দিলাম, a title, I shall discuss the title, how to find out the appropriate title, how to choose the befitting title. We shall discuss it later. Prior to that, let us see how we have made the précis, what steps we have followed while writing the précis. দেখো, আমি তোমাদের আগেও বলেছি, আবারও বলছি,
এইটা আমি মুছলাম। আমার কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে পার্সোনালি আই থিঙ্ক দ্য সেকেন্ড টাইটেল ইজ বেটার, নেতাজি's Tokyo broadcast. Remember, I told you when I first, in my first lesson I gave you over the method of writing a précis, I told you a story about my teacher. আমার একজন মাস্টারমশাইয়ের একটা গল্প বলেছিলাম, মনে আছে? উনি বলেছিলেন যে দুধটাকে একদম ক্ষীর করে ফেলতে হবে। The milk has got to be turned to kheer. The milk is the passage you have been given. It has a lot of watery substance that is to be evaporated. সেটাকে evaporate করে দিতে হবে। তারপর যেটা থাকবে, you shall make it more condensed and condensed and condensed till you get the kheer. এই যে ক্ষীরটা, that is the précis. This is what our teacher used to say, and that is a very appropriate comparison he made, I think, though it is a bit funny. তো সেইটা মনে করে দেখো, এই যে ক্ষীর করব, এই যে প্যাসেজটা তো দুধ, তাতে আমার বুদ্ধির তাপটা দিচ্ছি, তাপ দিয়ে ইভাপোরেট করাবো কাকে? এক, দেখা যাক কি কি ইভাপোরেট করিয়েছি। দেখো, ইভাপোরেট করিয়েছি আমি, যেটা আমার মূল কথা, টু আস ইন্ডিয়ানস, যা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট নয় সেটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে প্রাইমারি ইম্পর্টেন্ট কি বলছেন? এইটা, এইটা, দিস ইজ দ্য প্রাইমারি ইম্পর্টেন্ট থিং টু আস। সেটা কি না, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন আওয়ার কান্ট্রি, এই যে ইনসাইড ইন্ডিয়া and across the frontier. What is happening inside India and what is happening across the frontier is of greatest importance to us. এইটুকুকে আমি রেখেছি। কিন্তু it is not important to us what is happening in Alaska, etc., etc. That is not highly necessary here. এগুলো তো he has given us some information or rather examples. যে ওই দেশে কী হচ্ছে, সে দেশে কী হচ্ছে নয়, আমার দেশে কী হচ্ছে দেখো। আমি বলবো আমার দেশে কী হচ্ছে দেখো, আগেরটা বাদ চলে গেল। এবার সেকেন্ড অ্যাডভান্সমেন্টে দেখো, এই যে মাচ অ্যাডভার্টাইজ, রিকনকোয়েস্ট, দিজ আর দ্য অ্যাডজেক্টিভস। আমি বলেছি কি, দ্য শেমফুল রিট্রিট ইন বার্মা, ব্যাস, এই শেমফুল রিট্রিট ইন বার্মা এই কথাটাকে আমি রেখেছি। আর ফল অফ সিঙ্গাপুর রেখেছি, গ্রেটেস্ট ডিজাস্টারটাকে রেখেছি। তারপর কোথায় চলে গেছি? ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজম হ্যাজ নট চেঞ্জ, ইনএক্সরেবল, এইটা ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজম। এইটা ভেবে দেখো তো, এই যে যতটা আমরা এলাম, as far as we have advanced with the passage, what are the three most important points here? Point number one, the most important thing to any Indian is what is happening in his country and across his frontier. One. Number two, recently the British had to face a shameful retreat from Burma, and the British government has experienced the fall of Singapore. These two incidents are the greatest desires in their military history. Second point, আমি রেখেছি। Third point, in spite of this, the attitude of the British imperialists has not changed. এসে গেছে, তাহলে আমি কিচ্ছু বাদ দিইনি। এই তিনটে পয়েন্ট আমি রেখেছি। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু আওয়ার কান্ট্রি, হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, এটা রেখেছি।
এটা একে রেখেছি। রিসেন্ট ইনসিডেন্ট বা ডিজাস্টার অফ দ্য হিস্ট্রি, ব্রিটিশ মিলিটারি হিস্ট্রি, আমি আর অত লিখছি না। একটা ব্রিটিশ অফ দ্য ডিজাস্টার অফ দ্য ব্রিটিশ লিখে দাও, ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিজম। ইয়েট নো চেঞ্জ রেখেছি। এই যে নো চেঞ্জটা 3, আমরা এটা সবটা রেখেছি। এই 3টে কথা আমাকে রাখতে হবে। 4 বলছে দিস ইজ নো ম্যাডনেস, দিস হ্যাজ এ ডিজাইন, দিস ম্যাডনেস হ্যাজ এ ডিজাইন। Don't think that this is that they are not taking lessons from this, that they are not changing their imperialistic attitude, having faced the fall of incidents like fall of Singapore or retreat from Burma. Even after that, they are not changing themselves. Because this is not their madness. It has a definite reason. And what is the reason? They know quite well that India is the main resource of their empire. The British people, the Englishmen, have earned maximum wealth from this country, India. So, under any circumstances, they will have to keep up fighting to maintain their grasp, to hold on to India. ইন্ডিয়াকে তাদের হাতছাড়া করলে হবে না। এই দিয়ে আমরা শেষ করেছি। সুতরাং যখন ছোট করছি, আমি কি করছি, দ্য এক্সেস, দ্য কম্পারিজনস which are not needed for as the for pinning the point of his speech, সেগুলোকে আমি বাদ দিচ্ছি। ঠিক আছে, এই গেল 1 নম্বর। এরপরে এই যে কথাগুলো বললাম আমি, এই সবকটা কথা নেতাজি বলেছেন তার বক্তব্যে। অতএব গোটাটাই হচ্ছে আসলে নেতাজির রেডিও স্পিচ। সুতরাং সেটাকে টাইটেল করেছি। তাহলে আমাদের এটা হলো। আমরা মোটামুটিভাবে একটা দেখে নিই যে কিভাবে এটা করতে হবে। লেট আস থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। My suggestion is that you should go through the passage at least twice to understand the passage clearly. There may be a word or 1 or 2 words which you are not acquainted with. You do not know the meanings of that. But don't get nervous. You just try to grasp the overall meaning of the speech, of the passage. After that, you make points with what are the major points of the passage, what the passage is actually want to convey, and just put those points sequentially. Don't break the sequence in your own language. Never add a moral, and you should write you should try to write in simple sentences, because if you write simple sentences, you can avoid the conjunctions like and, but, or you can avoid the relative pronouns and relative adverbs like that, which, etc. So the number of words will be reduced. Secondly, the subject of your sentences must be in the 3rd person. Netaji's speech. No sentence
will be written as I or you as the subject. In each and every sentence, you shall have to use third person as the subject of your sentence. The subject of your sentence must be in the third person. Secondly, you are permitted to write, or better to write, only assertive sentences. No exclamatory sentence, no imperative sentence is desirable. Desirable, no, you should not write this. You should write only assertive sentences. 3. If there is a sentence in direct mode of narration in the passage, you will have to convert it to indirect mode of narration. Direct mode of narration এ কোনো সেন্টেন্স থাকলে সেটাকে indirect mode of narration এ তোমায় convert করে নিতে হবে. So remember this. Our title. About the title, as I was going to tell you, usually there are 3 kinds of passages which are given for making precis. One is reflective. What is a reflective passage? A reflective passage is a passage in which the author gives his own view on something. এই ধরনের প্যাসেজের ক্ষেত্রে সাধারণত in case of such passages, you will find the title at the very beginning or towards the end of the passage. Usually at the very beginning the passage title of the passage can be found. For example, if I say যে the art of writing precis may be summarized as বলে আমি কতগুলো আর্ট অফ রাইটিং প্রেসিস সম্পর্কে বললাম, তাহলে this is a reflective passage because as an author I am giving my own view about the art of writing precis. What should be the title? The art of writing precis, and that is there at the very beginning of the passage. If it is a narrative passage, passages are the passages that tells us a story. তাহলে you shall have to find out the major pivotal point where from the story elements are gushing out. যেখান থেকে স্টোরি এলিমেন্টগুলো ফ্লারিশ করছে, বেরিয়ে আসছে, সেই কোন পয়েন্ট থেকে আসছে সেটা তোমাকে দেখতে হবে, সেইটা হবে টাইটেল. আমি তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, সুইস ফ্যামিলি রবিনসন থেকে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে 7 দিন ধরে ঝড় বৃষ্টি চলছে, এই 7 দিনের ঝড় বৃষ্টিতে জাহাজের খুব ক্ষতি হয়ে গেছে. দ্য শিপ হ্যাজ বিন ড্যামেজড by storms and rains. The sailors are busy in their endeavor to repair the ship. The passengers are crying in fear of death. এরকম একটা বলেছিলাম. এই যা কিছু ঘটছে, passengers are crying, sailors are busy, the ship has suffered damages. What is there at the root of all these? The sea storm. So that should be the title, a sea storm. Or another type of passage is the descriptive passage. Descriptive passages usually give us a description of something, and whatever it describes, that should be the title. If it describes the classroom of notebook, then the title will be a notebook classroom. If it describes the Taj Mahal, the title should be Taj Mahal. So descriptive passages ক্ষেত্রে whatever the passage describes will be the title. এবার about the art of compactness, I may say, avoid all unnecessary repetition. For example, if I say only the college students participated in the seminar and nobody else was allowed to enter. Just think this later part is an unnecessary elaboration, because at the very beginning I have said only the college students took part in the seminar. No one else was permitted to enter. I don't need it. So if you find that there is an unnecessary elaboration, just get rid of it. Secondly, the similes.
the implied similes, the examples, the allusions, the references, all these things are not necessary while writing a précis. Get rid of it. Avoid those. Comparisons, contrasts, analogies. If there is a comparison, he delivered his speech. He delivered his speech in such a way, bole a long sentence to express that. He delivered his speech poignantly, or he delivered his speech he with great oratory. এই ধরনের বলে তুমি ছেড়ে দেবে. Don't go for comparisons or similes. No digression. Digression যদি থাকে বলবে না. যে কারণে আমি বলছিলাম, I was telling you যে this is not their springtime, কি যেন ছিল কথাটা, মিডসামার ম্যাডনেস, ওগুলো আমার দরকার নেই. পলিটিক্যাল ব্যাংক্রাপসি, মিডসামার ম্যাডনেস, এগুলো না বলে আমি কি বলেছি, ল্যাক অফ স্টেটসম্যানশিপ, এতগুলো রাখিনি. আমি শুধু বলেছি যে দিস কি একটা বলেছি, হ্যাড এ this unchanging attitude had a cause. They knew it well that India is the main resource of their empire. সুতরাং এই ধরনের ইলাবোরেশন বা কম্পারিজন ইত্যাদি থাকলে ছেড়ে দেবে. Another thing that is not a must, but if you can do it, that will help you a lot. সেটা হচ্ছে যে যদি তুমি, if you can replace a group of words with a single word, that helps a lot. ধরো a place where different kinds of animals are kept in cages. তুমি না বলে বলে জুলজিক্যাল গার্ডেন, জু, ছোট হয়ে যাচ্ছে. দ্য রুম অ্যাট দ্য টপ অফ দ্য হাউস, তুমি লিখলে অ্যাটিক, কি তুমি লিখলে গ্যারেটটা একটু আলাদা, অ্যাটিক হয়ে গেল. সুতরাং ইফ ইউ ক্যান রিপ্লেস এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ড উইথ এ সিঙ্গল ওয়ার্ড, দ্যাট উইল হেল্প ইউ. হ্যাঁ, ডিসগ্রেসফুল রিট্রিট করো, করতে পারো. এমনকি অ্যাডজেক্টিভ না দিয়েও করতে পারো, শুধু রিট্রিটও দিতে পারো কমাতে হলে. হ্যাঁ, do that. Thank you very much for all the suggestions. And you may find another title for it also. আমি তো I have got only 1 hour with you, and during that time I shall have to make the précis, show you how I have done it, and at the same time I shall let you know, or rather I should try to make you remember. I told all those before in every detail. সেদিন আমি একটা গোটা ক্লাস করেছিলাম. I took a total class to let you know how to write a précis. তো সেইটাকে আমি আবার ছোট করে আজকে আবার আনলাম. সুতরাং ইয়েস, ডু ইট. আমি তো তোমাদের মডেল দিচ্ছি, এর উপরে বেটারমেন্ট তোমরা তো পারবেই, আমি তো রোজ বলছি. ইউ হ্যাভ গট দ্যাট কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ইট. ডু বেটার. ঠিক আছে, আমার সময় হয়ে গেছে. তোমাদের কিছু বলার থাকলে, ইফ ইউ হ্যাভ গট টু সামথিং টু আস্ক মি, দেয়ার ইজ সামওয়ান হু ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি, ফলে আজকে আমাকে একটু ইংরেজি বলতে হচ্ছে. একটু বলো. আমি আজকে তাহলে যাবো বাবা, আবার পরের সপ্তাহে দেখা হবে হোপফুলি. ভালো থেকো সবাই খুব. নেক্সট স্লাইডটা একজন দেখতে চেয়েছে.
বাবা, টেল মি ওয়ান থিং, আজকে না মানে I have ran through the class. I have done everything with a great speed because I had it in my mind that I shall have to do it during the scheduled time. So like other days, যদি অন্য দিনগুলোতে আমি না নিজে খেয়াল করি যে অ্যাম আই ক্লিয়ার, আমি পরিষ্কার বলতে পারছি তো, হ্যাঁ পেরেছি, তাহলে পরেরটায় যাই। আজকে আই ডিডন্ট গেট দ্যাট টাইম ইভেন, I ran so fast. Shudham, please tell me, did you enjoy the class? Did you find any difficulty to understand? Please. তাহলে আমি আবার সেটা করব। তোমরা তো জানো আমি 10 বার করতে বিরক্ত হই না, কিন্তু আমার খুশিটা চাই, সেটা হচ্ছে আমরা পারছি, আমরা শিখেছি। সেটা বলো, পারছো তো? হ্যাঁ, হেডলাইনে সব লেটারের শুরুর লেটারটা ক্যাপিটাল হবে, এক্সেপ্টিং প্রিপোজিশনস অ্যান্ড আর্টিকেলস। প্রিপোজিশন আর্টিকেলে ক্যাপিটাল লেটার দেবে না, বাকিগুলো ক্যাপিটাল লেটার। তোমাদের কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়নি তো বাবা? হ্যাঁ কি না বলো একটু। ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে, সবাই বলছে ঠিক বুঝতে পেরেছি, সুন্দর। হ্যাঁ, তাহলে আমি ছুটি নিতে পারি আজ। ভালো থাকবে, পড়াশোনায় থাকবে। ভাবো যে রোজ একই কথা বারবার বলি, এই দুটোই যে সবচেয়ে বেশি চাই, তাই বারবার বলি বাবা। থাকো, তারপর দেখবে তোমাদের শিখরটায় পৌঁছিয়ে মনে পড়বে যে রোজ বলতেন, তাই আজ শিখরে আমি। ঠিক আছে, বাই। আকাশ, হয়ে গেছে?